Osibyo tyano omulungi ali ku Channel 44 tukwaniza mu kitundu kyaffe eky'amawulire aga 44 Olweggulo. Ennaku z'omwezi ziri lumu omwezi guno ogw'omwenda omwaka gwa 2023. Nze muzaana wa Kabaka Erios Namugambe okutuusaako amawulire gano ne Munange Livingstone Kaweesi ku lw'abakozesa obubonero. Amawulire gaffe ngatandise ne Meeya ow'Amakindye Ssaabagabo Godfrey Kabuzi asabye abantu abakulembeze bonna mu kitundu ekyo kukomya okumpanya nga ssente z'omuwi w'omusolo kiyambeko abantu mu bitundu ebyo okwongera okukulaakulana. Ono agamba nti singa kino tebakikola wakubakwatako ng'amateeka bwe galagira. Meeya w'Amakindye Ssaabagabo Godfrey Semwanga Kabuzi awezenga wagenda okusibisa abakulembeze abamu ku munisipaali eno olw'okwenyigira mu kukumpanya ssente z'omuwi w'omusolo nga beefuula kye batali. Ono abadde mu lukiiko lw'abakansala lw'atuuzizza ku munisipaali ng'ategeezezza nga waliwo bakansala abamu ku munisipaali eno abeenyigidde mu kusolooza omusolo mu bantu ekintu kye batalina kukola ate ne ssente zino ne bazirya ekintu ky'agambye nti baakukinoonyerezaako. Wano wagambidde nti era banaasangibwa baakusimbibwa mu kaguli. Ne bakansala abalala bagubbira ddala kansa etunuulidde ensonga nga nkulu. Bakansala bava wano ne bagenda mu ggulu ne beeyita batekiniko ne basolooza ate neno ne babanja. Kansa evuddeyo n'eddoboozi ddene okutunuulira engeri gye tugenda obakwatamu. Tubateeke budukulu tuddeyo ne mu byalo byabwe tukubeyo enkiiko tunyonyola abalonda nti mwatulondera babbi omusolo eri obanja ate eno abasasula omusolo ntemukola ki. So olwaleero mbogeddeko ne bagaba ekube mu mitima bamanye nti ekintu kye balina okutambuza nti tuzze bakolera musasula omusolo gwe kukulaki gwe musobola tutandikirawo okuteekateeka ekitundu kino. So si bagamba temusasula nga. Ono agamba nti Bannamakindye Ssaabagabo bangi badde bakyalemeddwa okusasula emisolo gyabwe era nga munisipaali esazeewo okubasonyiwa emisolo emikadde singa banaaba beetegefu okusasula emisolo mu mwaka guno ogw'ebyensimbi. Egamba nti singa omuntu atulaka compliance mu misolo gino mwaka gino ebiri okwedde na guno kiri emikadde yonna tukiteeke kuki kupali tuse nga tusaba bwe nti emisolo emikadde biyondi omwaka okwedde emabega tukiteeke kuki ku zero ne on condition nti omuntu akoze eki asasudde omwaka okwedde guno kwetwakavaamu naki. Ono yeegatiddwako bakansala ku munisipaali eno okukubiriza abasuubuzi mu kitundu kino okuwa omusolo nga abakulembeze mwe bajja ssente ate ezinaakulaakulanya ekitundu. Wabula ate nga emisolo gino tubalaze nga ffe Bannamakindye Ssaabagabo nti ebibadde bibaleetera obutawa musolo oluusi bibadde luusi kubuuza ssente ziragawa tugudde enguudo ez'enjawulo kuba tulabye nga omuntu talina wa entambula teyimidde bulungi. N'olwekyo tubakoola mwenna Bannassaabagabo nti mukkirize tetusobola kukola watali ssente ate ssente tulina zijja mu musolo naye tusasula omusolo ogutakunyiga. Kyovola atuvuddeyo kansa evuddeyo n'esala wo nti omuntu bw'asasula omusolo ogw'omwaka omupya giri emikadde gimuwagira. Era nze n'abalonzi nze gye mpangalira mu kibiribbi balonzi bange mbagamba omusolo guwe baddukira gye nga kansala omusajja babano bantwala n'omugamba nedda teesa buteesa naye nti wano wagambye emitwalo 2 omugambe sijja gasobola nsobola 10. Ezo ziba zigenza abantu 10 we babe 10 ako kakadde omusolo nguwagirira ddala naye n'enkola eyazze ey'okusonyiwako abantu abamu emisolo egibayiseeko eyo nayo njikkiriza. Wabula mu lukiiko luno sipiika wa munisipaali eno Kitandwe ategeezezza nga bagenda okubaga etteeka erikugira abantu okulundira ebisolo byabwe ku nguudo era nga singa lisibwa mu nkola bannyini bisolo baakuwa engassi oba okusibwa. Twandibadde ndowooza n'abantu abo babasibako ne bagenda ndowooza kubanga fayini omuntu ayinza ogisasula naye ndowooza omuntu yeetaaga ne bateekamu n'okugenda ko mukomera omuntu ne bamusiba olwaki olw'ensolo ye. Ekyo kijja kuyambako n'omuntu omulala eyandibadde ate ensolo yo n'emala gataayayo obutakola ki obutakikola. Omuntu bw'anaagendako mu kkomera olw'ensolo ye nsuubira nakyo kijja kuyamba okukendeezaako mu nsolo ezitaayaaya. Ono yeegatiddwako bakansala mu lukiiko luno okusaba etteeka lino okuteekebwa mu nkola era nga kino kijja kutaasa ku bisolo bino ebitaayaaya mu nguudo z'omu Makindye Ssaabagabo. Osobola ogiteeka ewaka netaba yajjenjeero mbw'ate egenza okuluma embuzi ya mulirwana oba yatambudde ate n'oluma omuntu wamu n'ebisolo ebirala byonna babikuumire ewaka beewala etteeka erigenda okukolebwa Bayiro Makindye Ssaabagabo
Ssaabagabo Municipal Council ey'okubanga ebisolo bye tusobola kitwala ate n'osasula ssente okulirwa oba si kyo ebbanga bwe liritawo ne tuba nga ate nga Makindye Ssaabagabo ekitutte zijjula n'emmere embuzi ezo ezitaayaaya ziyita okubalaza z'abantu ng'abantu baafumbye emmere yaabwe obutamu ne babubundula eri ku ekonome eno eriwo embuzi ensolo ezo ezitaayaaya stray animals zeetaaga kureguletinga nga bwe kisobola ate mu bunnambiro etteeka oba linaakositinga ssente mmeka tuyambe abatuuze ba Ssaabagabo obanga embeera egaanye basenge ewalawala bagule ku byalo bateekeyo ebyo ebyensolo zaabwe kubanga era wano era zifuna n'accident uziyitako nga bazitomedde naye yennyini tayambibwa naye olw'okuba nti takirowoozaako yalowooza awonya omugugu kezigenda ebyebya byatategese ebivaamu abandi badde n'embuzi 8 zigenda zikende. Senkumba Brian ku Channel 44 Olweggulo. Weebale nnyo Senkumba Brian olw'emboozi eyo wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral wabeerawo okusaba okw'enjawulo abantu mwe bafunira ebyamagero ebitali bimu. Twagala okutuusaako ekyamagero ekyaliwo mu kusaba okubeera wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral naddala ng'olunaku olwaleero olunaku lwakutaano olw'okusaba okw'okuyita mu kiro naawe oddemu amaanyi ate osambyeko ojje weetabe mu kusaba kwe. Amanya gange nze Katende Moses. His name is Katende Moses. Nali waka wange. He was at home. Ndi ku service y'oku Sunday. Watching the Sunday service. Empulira musumba nga agamba. And he heard pastor say. Nti waliwo omuntu omu. That there is somebody. Yamutute mu kooti. Who has sued him or taken him to court. Nti afekinga obujulizi. That pastor fakes miracles and testimonies. Byamagero. Ningamba no. He said no. Nteekwa okugenda mbe ekyokulabirako. I must go and be an example. Nafuna obuzibu buno obw'okugulu. He had a problem with that leg. Twali mu lutalo. They were in battle, in war. 1983. Bankuba. Shot at him. Kabatulanga okuba nti tuwagira abayeekera. They were accusing him of being a sponsor of the guerrillas. Olwaleero kati gavumenti be bagitwala. Who are the ones who are in government today? Bwe bankuba saafaayo nnyo okulowooza nti nfunye obuzibu. When they beat him up, he didn't think that he had got a problem. Naddamu okufuna obujja okuwulira nti nnumizibwa oggulu kuntawaanya nga ntuuse mu 92. It was in 1992 that they began to feel pain in that leg. Tandika okgenda mu ddwaliro He okunzijanjaba. began to go to the hospital for treatment. Nzije e Masaka, nzije e Mulago wano. He would come to Mulago. Naye ne baŋŋamba. They told him nti okugulu kwafuna kansa. That he had gotten cancer in that leg. Naye oluvannyuma lw'ebbanga. After a while, bansala emirundi gyonna nga bagezaako okutaasa okugulu kuno. They operated him several times to help his leg, but they couldn't save it. Ne basalako okugulu kuno nga bakoze byonna bigaanye. They amputated him after. Naye bwe baakusalako. When they amputated him, olw'okuba nti nalina kansa. Because he had cancer. Kugulu kwagaana okuwona. The leg did not heal. Nefuna mukwano gwange. He got a friend of his. N'andeeta wano. Who brought him here at Miracle Center. Naye mu kujja wano. In coming here. Nali musajja nga bwenyimirira wano. When he would stand here, bw'atudde awo ng'odduka. You had to run away. Ng'akuwunya okufa obufi. The stench was. Nga kuvaamu envunyu. There was worms coming okufa out. Obufi. Maggots coming out. Nga kuwunya. It was smelling. Kakati bwe nnyingira mu ofiisi ye. When he got into the pastor's office, tiyawulira kuwunya kwe nnina. Pastor did not sense the stench on him. Yankwata n'anteeka mu kifuba kye. He hugged this man n'ansabira. And prayed for him. Basawo n'addayo buzzi mu ddwaliro okutereeza kuwumba kintu kino. He returned to the hospital kubanga bampa bulamu. Fix that because the doctor. Balina okuntereeza kubanga nina okwambala okugulu okuzungu. He said they needed to put on an artificial leg. Era n'addayo ne bantereeza. They went and fixed it. Just week ndowooza mwezi gumu gwokka ndowooza n'okugwa kuti gwaggwako ng'ekiwundu kiwonye. Within less than a month the wound was completely healed. Bagenda okunkebera. When they checked him, ne bazuula nti sikyalina kansa. They found that they could no longer detect any cancer in his body. Nabonaabona emyaka 25. He suffered for 25 years. Cancer. Because of cancer. Sumba Kayanja yansabira nimpona. Pastor Kanja prayed for him and he got his healing. Mbadde Kawempe awo. He has been in Kawempe. Nga mpangisa. Renting. Myezi ng'ebiri giyise. About 2 months ago. Nawandikira omukulembeze w'eggwanga. He wrote to His Excellency the President a letter. President n'angamba. The President told him. Banzimbira ennyumba bisenge 5. A 5-bedroom house. Ne boys quarter 4 self-contained. And 4 self-contained boys quarters.
bintu si bijingirira abooluganda. These are not faked up things. Me, I told you, Zino bagamba. the people who say there are no miracles, Abagamba nti ebyamagero tebiriyo they are anti-Christ. bawakanya Kristo. Because where Jesus is, Yesu buli w'abeera miracles will happen. ebyamagero bijja kukolebwa. One day, Olunaku lumu those people of that church, abantu b'ekkanisa one day they will need a miracle. lumu bajja kwetaaga ekyamagero. You know, that's how God operates. Katonda bw'ati bw'akola. I pray that God will keep you. Katonda akukuume. By next year, Omwaka gunaatuukira ogujja you'll be in your own house. osula mu nnyumba yiyo. We thank God. Twebaza Katonda. We thank God. Twebaza Katonda. Somebody clap your hands to Kumbira Jesus. Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Ebyo bye bimu ku ebyo bibeera mu kusaba wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral. N'olunaku olwaleero waliwo okusaba okw'okuyita mu kiro abantu basabirirwa balina okutawaanyizibwa okw'enjawulo mu bulamu bwabwe, naawe osobola okuba ng'oli omu ku abo jangu weetabe mu kusaba kuno. Bw'oba wafise olunaku olw'eggulo olw'okusiigibwa amafuta okwabadde okw'omulundi era ogwokutaano, jangu ate obeerewo olunaku olwaleero. Mukama omutegeeza ensonga zo naye anaabeerawo okukwanukula. Ate nga tweyongeddeyo bo abatwala essente ez'emyoga okuzeeyambisa mu kwekulaakulanya mu ngeri ez'enjawulo bategeezeddwa nga ebiseera ebyabaweebwa bwe biweddeyo nga nabwe kityo balina okuzikomyawo ate n'abalala basobole okuzeeyambisa. Bino nno bitegeezeddwa RCC ow'Emakindye Doreen Kagabi Keita n'asaba abo bonna abaweebwa ensimbi zino okuzikomyawo bunnambiro. Tubadde tulinamu Makindye division tulinamu sakozi nyingi zikola bulungi, bakoze bulungi, bafunye sente, babongedde microfinance ewadde abo abakoze obulungi nebongera kubanga eriteeka bw'okola bulungi bakongera kwezo ku miliyoni 3 bakongerako. Ate tukoze tulina bangi naye tulinamu abatonotono. Cases za emyoga Makindye tulinamu ababagana okusasula. President yatulungamya bazidize emyaka 2 ngweweddewo nga tonna bakusasula katawo awo katoba oleesa obuzibu. So tuba tusuubira myaka 2 oba okoze ate oziziza omulala naye akole ki kimusobozese okuganyulwa. Katawo be tuliko tubanoonya era tubasuubira nabo bajje tukwatire wamu oketolinda tujje tukusange munda y'ekitanda jangu tuteese tukanye tunoonye engeri gye tukola ki gye tufuna sente zino ate zisobozesa abalala kukola ki tetweyagaliza ffeka twandyagadde buli omu aganyulwe mu sente zino. Oba olyawo nammwe era nga mweyongera okufuna okugagawala. Ebyo nabyo bwe bityo bwe biri. Yateekwa akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'omukulembeze w'eggwanga kavuddeyo ne kasaba abavunaanyizibwa okulaba nga bayingira mu nsonga z'abagoba ba takisi n'ekibiina ekibatwala naddala ez'okulonda abakulembeze abajja abalina okubatwala. Bano bagamba nti abagoba ba takisi ng'ekibiina bakuŋŋaanyiriza ddala ensimbi eziwerera ddala obuwumbi obuli eyo mu 7 n'omusobyo nga nabwe kityo baba basobola okuzeeyambisa okwongera okwekulaakulanya. Akakiiko akatunulira ensonga z'omukulembeze w'eggwanga aka President's Affairs Committee olunaku olwaleero kagusimbaganye n'ebiwayi bya takisi ebikola mu kibuga Kampala. Kuno nga kuliko ekya Kokotoda, Utoda, Utofa n'ebibiina ebirala. Bino nga bibadde birina okulwanagana w'amasiki gaabyo era nga Minisita Raphael Magezi saako ne Kyofatogobye be bamu ku babadde mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okulaba nga bannyonnyola ensonga lwaki bano abasondera ddala ensimbi eziwera ddala obuwumbi 7 babeera balwanagana entakira era nga ensimbi zino ziyinza okufiirizibwa eggwanga. Management issues between them. Does this member have issues of the industry which he wants to present to Parliament? Can he proceed to issues instead of, the fights among themselves? That is a tax park, and he created another group in Inatet. That is the very problem. That Chigundu is a liar.
He's a liar. Bibiina bino ababadde babikulembera babadde bamwaye alipoota zaabwe basose ne basika omuguwa oluvannyuma lwa ssentebe w'akakiiko okubasalirawo okwogera mu lulimi oluzungu okuva mu Luganda awo ennamusa n'etuuka ku nnyoge nga buli omu yeekuba empawa wabula nga kino kikendeezeza ku kuyomba ku babadde batandiseewo. Court, if you have something to challenge my chairmanship, you can go to court because I'm here as the interim chairman. Utrada. Yes. Chair. Okay, let me first hear. You are chairman Utrada, then you are chairman who? Utof. That is not the issue. The issue I've been very clear. I said I'm a PI, meaning I'm a private investigator. Me, I consume and add something to put right what has gone wrong. I was approached. I have a genze maaso ne baweebwa akaseera okunnyonnyola era ng'ebiwayi bino biraga nti waliwo omulugube abakulira ebibiina bino be bantu be bamu bagenda byagabanya obuyinza. Stop confusing us. Yes, Utrada, the so-called what you call interim. By the time they formed their interim, there could have been a reason why. Now, I want to listen to Utof, which forms the umbrella of whatever. So now, Honorable Speaker, House, and people start coming in with lies, calling him sort of chairperson of Utrada. Is there no legitimate ways of somebody to find out whether he's right or not? This Brian Sebijimba is a member of Utrada. Some of them are from those associations which have been united. This Utof itefula mu ngeri y'emu bano bavuddeyo ne balaganga ebitongole bino ebitali byenkanya nga omukulembeze w'eggwanga bwe yabawa obukadde 5 okulaba nga babigabana naye ne bitwalibwa ekibiina kimu. Okuva n'olwo ebibiina bino tebyaddamu kutereera era byagenda maaso n'okubeera n'okulwanagana masekkati gaabyo. Helps us run the business down in the taxi industry because we don't have resources to do it, or the rich. They help us organize themselves. So what we are doing here by allowing petitions from constituencies we don't know is going to break down something that is actually helping the country. Wabula abakulembeze mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bagenze maaso n'okulaba nga bwe balina okuteekawo ebimu ku bintu ebyetaagisa okulaba nga batereeza omulimu gw'abatakisi era nano ne balaga nti tebaagala kubeera nga bannaabwe baddereeva ba bbaasi oluvannyuma lw'okuteekawo ebikola gye buvuddeko era nga kino kyakoseza ddala ebyenfuna by'eggwanga. I want to confirm that it's the taxis which have been paying and we are happy with them. But even then, not all of them. Just a few of them. Loading fees, 5,400,000. Stopovers and destination points. Abaka bogedde ku nsonga eno ne basaba wabeerewo okulonda okwamangu driver aba taxi ne zibbaasi mu kibuga Kampala. It's one body in government, it's URA that is taking this money. If URA has taken, is there any difference between URA in Kampala and the one in Fort Portal or Tororo? If they have a receipt, then it's very clear. Why would they be double charged? Well, let us see how we can harmonize this. Instead of creating more divisions, let's try and sit these people together, because as we continue, more associations are going to come up. Ku lwa Channel 44 Olweggulo, nze Nixon Bale, wano ku lukiiko lw'eggwanga olukulu mu Kampala. Weebale nnyo Nixon Bale olw'emboozi. Onzikiriza ate nsooke ntuuseeko olugero lwe tutegekedde olunaku olwaleero ate oluvannyuma ndyoke neeyongereyo n'amawulire gaffe amalala ge tukyayina. Olugero lwe tutegekedde leero lugamba nti akatali kabbe eggumba osuula mu luggya. Amakulu gaalwo gali nti eggumba ly'ennyama eteri nzibe w'oyagala w'olisuula kubanga toba na kweraliikirira. Ebibbe bikolebwa mu nkukutu era tebyesimisa. Olugero luno lutuyigiriza kukolera bintu mu bulambulukufu kubanga bw'obanga kyokola tokirinaamu buzibu bwonna nga tewaliwo mbeera yonna ereetawo obuzibu, tewaliwo nsonga lwaki oba weekwekerera. N'olwekyo byonna by'obeera okola fuba okulaba ng'obikola mu bulambulukufu nga tewali kwebuzaabuza n'obulamu bunaakutambulira ddala bulungi. Ate nga tweyongeddeyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'amawulire aga 44 Olweggulo, abakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bavuddeyo ku bisale by'amasomero ebirinyisibwa entakera nga bano bagamba wasaanidde okubaawo enkola ennungamu
esaanidde okutunuulirwa okulaba nga abakulira amasomero gano tebamala gapaaluusa bisale by'amasomero. Buli ttaamu olw'ebeera ng'egenda okutandika ebintu bingi ebitera okubalukawo naddala okwongeza ebisale by'amasomero. Amasomero mangi gongeza ebisale buli ttaamu na buli mwaka. Kino kiwaliza abakiise mu kikolwa olukulu okuwa endowooza zaabwe ku ki ekyandikoleddwa okulaba nga embeera eno esalirwa amagezi naye ggwe. Okusinziira ku bakiise bano bagamba nti wateekeddwa okuleetawo ennambika entongole ng'eno yeesinzirwako okulaba omuwendo abayizi gwe bateekeddwa osasula. Okusinziira ku mbaka Timothy Batuwa, ebisale bino kyandibadde kirungi okubiteekateeka nga bisinziira ku buweereza abayizi bwe bafuna. Etteeka nga bwe lyakolebwa nti minisita alina obuyinza obusalawo fees, kakati guideline erambulula bulungi nti mu masomero agafaanana bwe gati minisita asazeewo temusussa muwendo bwe guti. Amasomero ag'ekika kino ekiddako nti abaana bali bwe batyo bagwe ku ssomero, abaana bakozesa toyireti ez'obunnya tebakozesa z'amazzi, ekyo kituwa ekifaanyi ekyekikula y'essomero eryo. Ekyo nakyo minisita n'akiwa omutemwa ogwa fees. Ono yeeyungiddwako ababaka abalala nabo abawangidde ensonga y'emu nga bategeeza nga kino bwe kiteekeddwa okuteekebwako essira. Schools increase tuition just because of the increase in demand. Yeah, so the regulations will restrict whether there is increase in demand or not. The regulations will work so that the market forces of demand and supply are not governing a very precious sector like education. That's what should be done, and it should have been done many years ago. It has delayed to come. It should be done now, immediately, before the term opens. Olunaku olwajjo minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza yabadde ateekeddwa oleetawa we basibidde ekkowe nga gavumenti ku nsonga z'ebisale, wabula ono bye yaleese byayiddwamu amazzi. Nti ekwata ku school fees ali kweyongera obungi, nga paliamenti egamba nti amateeka ge yakola gawa minisita ow'ebyenjigiriza obuvunaanyizibwa okubanga asalawo fees essomero gwe lyandisasudde. So nga kyetumwetaagako ze guidelines ezirambika essomero oba tertiary institutions zandisabye fees eyenkanawa, era nga mu guidelines omwo twagala asunsulemu. Wabula era bagenze maaso n'okuvumira ebisale ebirinnyisibwa buli kadde mu masomero. Masomero ga gavumenti gali suppose kubanga gakyajinga omuwendo gwa school fees nga gusuuka ku bantu baffe, ennyingiza y'abantu baffe. Budde buno wetwogerera mu ggwanga omwana amusomeseza mu ssomero lya gavumenti, mu private kiri kipako okusingako kusomeseza lya gavumenti, lwokuba kati mu private waliwo omutindo oba omanye ebisande byonna omwana gy'abisangayo. Naye kati kigenze kisusse ku bazadde baffe mu ggwanga nti ssente zibagibwako ku masomero ga gavumenti zisukiridde, ebyetaago byokka byamaanyi nnyo. Mu masomero agamu osanga nti n'ebyetaago bisingako ku school fees. To pay tuition, any amount of tuition that the schools are adding. Nowadays I receive messages, please come with 80% of the tuition or don't come. Those are the messages the schools are sending, and to allow a country like ours to be run by anyone without anything guiding, without any regulation to supervise the sector, it means we are making education prohibitive and only restricting it to only those that can afford, leaving out the others. That's not good for a country. Ensonga y'ebisale si gwe mulundi ogusoose okuleetebwa mu paalamenti, wabula nga gavumenti yeesamba. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Olweggulo. Ate ebyonga biri bityo ye omubaka wa municipal y'Ekira Ibrahim Semjo Nganda ayagala ensimbi eziweebwa omukulembeze w'eggwanga zikendezebwe, nga kino agamba nti kijja kuyambako Uganda okukendeeza ku nsimbi zeesaasaanya ku bintu ebitali bimu, naddala akadde kano nga bbanka y'ensi yonna yayimiriza ensimbi ze yali etuwa mu ngeri y'okwewola. Pulezidenti tumukendeeza emmotoka n'afuna ezo eziri mu mateeka, ne tukendeeza abakozi. Gwe teebereza tewaliiwo nkola gy'ayitamu kuyingiza abakozi mu maka ge oba mu ofiisi. Buchamani we yamusanyusa n'amugaa kati gwe oli presidential assistant. Kasireni Kusaasira we yamubiguliramu n'aga nti kati naawe oli presidential assistant. Teriiyo nkola n'emwegobererwa. Bwe tuza pulezidenti mu nkola mu maka ge n'abeerayo n'abakozi abatasukka 50, kati alina 996.
budget ya president gyayina eya biliyoni 600 esobola okkendeera ne tulabirira president ate n'abeera bulungi nga tusaasanya biliyoni nga 5. kati bwe tugenda tukola enkola eyo mu buli kitongole kya gavumenti ne palamenti nga mweri, ojja kwesanga nga World Bank sente zegenda tusalako mu looni ze twali tumaze okusaba bw'ozigatta project ezigenda mu maaso ziri trillion 2. tusobola okufisaawo sente ne tukola ebintu bye twalikoze mu sente za World Bank ne tukola n'ebintu ebirala bingi, kubanga ekizibu kati abantu abasinga bagenze bayigira empisa embi ku president. Osanga ne minister nga ne ku street bamumanyi naye ayina emmotoka 3 mumutegerera ku mmotoka nti minister. Buli omu kati bavuganya mu convoy, bavuganya mu bakuumi. Duli twali awo mu kuzikanga ndaba Catherine Kusaasira presidential assistant afuna miliyoni 2 n'emitwalo 3. Ayina emmotoka kuliko UC mpya n'abasirikale abamukuuma. Bw'ogatta amafuta ago n'ogatta abadereva ne tugenda nga tukola ekintu kyekimu, World Bank ne bwe naatusalako sente tujja kuzimiisinga ne tusobola okubeerawo mu mbeera ennungi ng'eggwanga. Abukyayi sinze naziyiiza. Figa zino zaaleeteddwa President's Office. Bw'ona asoma Ministry of Police Settlement for Presidents ogenda zisanga mu buli mwaka okuva 2018 okutuuka 2023. Mu ggwanga Museveni ne naalibadde mwagala nnyo. Nkugambye tinyefuuza ne Kanyehamba be yasooka okulonda nga presidential advisor 2 ne bamunoonya mu advice n'abula. Kakati gwe teebereza bano 82 bo bagenda kumugjawa. Kino sikyogeza bukyayi naye nkyogeza lwa bulumi. Nze nange nawalizibwa ogula ambulance ekireddwa ya government health center for tebalina ambulance. Naye yange nga bwe mugiraba just transport teriimu bikola. Fisa sente zino zisobola okukomawo ne ziweereza abantu ensi eno nebeerako bulungi. Etteeka ligamba nti kasita owa sipiika ebbaluwa n'agaana okuteeka ekiteeso kyo ku order paper ng'owandiikira business committee, gino gyonna emitendera nga ngenda giyitamu because kino ekiteeso si kyakuzannya. Sipiika bw'anaaba agambye okiteeka ku order paper nga ngenda mu business committee, so talinaawo sipiika wasobola kugaanira kubanga amateeka ga parliament naye gamukugira. Gwe mulimu gwa parliament is oversight. Nebino ebiwandiiko bye babituwa buli mwaka. Oyagala kino kigenda tandikira mu office ya president okyongereyo n'awalala paka mpala. Meka tusobola okufisaawo ng'eggwanga sente zino zigende zisobola okukola ebintu ebirala. Abaka parliament bakozi ba government, they are public servants. Ebyembye etteeka eribalonda okujjako nga constitution yekyuse ne mulimu abateetaagisa kumala kukyusa constitution. Ebyo nabyo bwe bityo bwe biri ate ye Speaker wa Parliament Anita Among alabudde abakiise bonna ababadde bagufudde omugano ng'ogw'enswa okwebulankanyanga ku mirimu mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okukikomya bunnambiro basigale nga balabika ng'amateeka bwe gabalagira. Ono agamba nti bangi babadde tebakyafaayo ku kulabikako mu Parliament n'okuddukanya emirimu gyabwe nga ssemateeka w'eggwanga lino bw'alagira. Want to represent your people on Zoom, then there is a problem. Much as we have in our rules, you all come, and I will make sure everybody is seated. This business of saying that I should not go, why are you sacrificing yourself? That because the house is full, those ministries, and these members are not there, what would happen? What would happen? Members, not only in plenary, but also in committees. But what is very difficult to execute is retrieving that list, the virtue of those that virtually attend plenary. It is already now proven and confirmed that members hardly attend committees on Zoom. But there are members surely who attend plenary on Zoom. But maybe just a correction, it is 12 hours, not 48 hours, 12 hours. But maybe it is effective today, cutters of your directive to the clerk. There seems to be no trace of any records whatsoever.
Emboozi eyo efundikidde amawulire getsobodde okuŋŋaanyiza olunaku olwaleero. Twagala kwongera kwebaza olw'okubanga obadde naffe kuba ku ntandikwa ya sabbiiti eno okutuuka wano ku Lwokutaano we tukoma okutuusaako amawulire mu lulimi Oluganda. Nyongera okujjukiza kusaba okugenda okubeera no ku Lwaga Miracle Center Cathedral okw'okuyita mu kiro okugenda kubeera kunyuvu ddala, n'olwekyo sambyako ojje okwetabemu oleme kusigalira. Ate n'olunaku olw'enkya olw'omukaaga waliwo ekitumiddwa holiday bash ey'abavubuka ya kutandika ku ssaawa 9 ez'Olweggulo. N'olwekyo abavubuka mwenna gye muli tubakubiriza okujja okwetaba mu lukuŋŋaana olufaananako bwe ruti, ate abazadde nammwe tubakubiriza abaana mubakkirize bajje babeere mu kubeerawo kwa Mukama. Bwe bakuŋŋaana awamu ne bakubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo, waliwo okusoomoozebwa okw'enjawulo kwe babeera basobola okwaŋŋanga obutereevu ne batagenda ate mu ngeri endala ez'okwebuzaabuza. Wabeerawo abasumba ababavubuka wano nga bakulembeddwa Musumba Robert Kayanja Junior okwogera n'abo abalina okusoomoozebwa okw'enjawulo, era bagenda okuvaawo nga bangi bamaze okukyusibwa. Nkakasa nga n'owuwo naye bw'anaabazze tajja kuddayo nga ayina obaoliawo kyatayize. Waliwo ebingi ebigenda okukolebwa, bagenda kubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo, bakuzinamu ng'abavubuka, emizannyo egy'enjawulo, emmere n'ebintu ebirala bingi. N'olwekyo bakkirize abaana bo abavubuka bajje beetabe mu kusaba kuno. Wagenda kubeerawo ne Rolex ate zibeerera ddala nnungi nzibu, obuwoomu busingira ddala bingi by'oyinza okulowoozaako. N'olwekyo abavubuka twongera kubakubiriza olunaku olw'enkya mujje mwetabe mu lukuŋŋaana lwammwe oba olutuumiddwa holiday bash abavubuka wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral, temujja kusigala kyekimu. Ekyawandiikibwa kye tukutegekedde leero kivudde mu Zabbuli ey'e75 olunyiri olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Wagamba nti kubanga okugulumizibwa tekuva buvanjuba newankubadde ebugwanjuba newankubadde obukiikaddyo, naye Katonda ye mulamuzi ate owaza ono n'oli amugulumiza. Ekyawandiikibwa kino kyefumiitirizeeko ekisomeremu, osobola n'okusalawo okusoma ennyiriri ezisoose neziddako okuva ku olwo kwezo ze tuba tukuwadde, n'oyongerera ddala okutegeera ekyawandiikibwa kino kye kitegeeza mu bulamu bwo, ate era n'okitambuliramu n'olaba enjawulo mu bulamu bwo. Nze muzaana wa Kabaka Erios Namugambe ne munange Livingstone Kaweesi ku lw'abakozesa obubonero tukulindiridde mu kusaba okw'okuyita mu kiro.